Dear students, we are starting a new video lecture series for our subject Analog Integrated Circuits. In this lecture series, we shall cover the main topics of Module 6. Okay, let us see what are the main topics of the syllabus of Module 6. The Module 6 basically concentrate on data converters. Data converters are required to convert one form of data into another form. One form of data means some analog data into digital form and digital data into analog form. And in this module, in data converters, basically there are two types of data converters, that is digital to analog converters and analog to digital converters. In digital to analog converters, we have to study its specification and the two types of digital to analog converters like weighted resistor type DACs and R2R ladder type DACs. Okay. In ADC, that is analog to digital converters, we have to study the specification and the classification of ADCs. That is different types of ADCs like flash type ADC, counter RAM type ADC, successive approximation type ADC, single slope type, dual slope type, etc. And one more topic is sample and hold circuit. Okay, these are the main topics of module 6. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഡാറ്റ കൺവേർട്ടേഴ്സ് ആണ്. സോ എന്താണ് ഡാറ്റ കൺവേർട്ടേഴ്സ്? ഡാറ്റ കൺവേർട്ടേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു കൺവേർട്ട് വൺ ഫോം ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻറ്റു അനദർ ഫോം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോസസ്സ് പ്രൊഡ്യൂസസ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആണ്. ബട്ട് വൈൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ലൈക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, പ്രോസസ്സേഴ്സ് എക്സെട്ര, ആ പ്രോസസ്സേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡ് അനലോഗ് ഡൊമൈനാണ്, പ്രോസസ്സേഴ്സൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനാണ്. സോ നമുക്ക് ഈ അനലോഗ് ഡൊമൈനിലുള്ള ഡാറ്റാനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ വി നീഡ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടേഴ്സ്. ഇനി ഈ അനലോഗ് ഡാറ്റേനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് തിരിച്ച് റിയൽ വേൾഡിന് അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഏത് ഫോം വേണം? അനലോഗ് ഫോം വേണം. So again we need digital to analog converters. So the data converters are required to convert one form of data into another form. Okay, and the real world process that produces analog signals while processing of data is done on digital domain rather than analog domain. So analog to digital converters are required to convert the real world analog information signals into digital form. Also, the digital signal processing carried out by a processor or a computer has to be converted to a useful analog signal for real-world applications. This necessitates the use of digital to analog conversion. Okay. The entire process, analog to digital conversion and digital to analog conversion, that can be summarized in the following block diagram. And this block diagram, the main blocks are anti-aliasing filter, and the second block is sample and hold amplifier, SHA, sample and hold amplifier, then ADC, analog to digital converters, then DSP, digital signal processors, and DAC, digital to analog converters, and the glitcher and the smoothing filter. Okay, these are the main blocks of analog and digital data conversion. And ഇനി ഓരോ ബ്ലോക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റി ഏലിയാസിങ് ഫിൽറ്റർ ദാറ്റ് റിമൂവ്സ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് സിഗ്നലാണ്? ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലിനെയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫിൽറ്റർ, ഇതൊരു ഫിൽറ്ററാണ്. ദിസ് റിമൂവ്സ് ദ അൺവാണ്ടഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയിസ് കമ്പോണൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻകമിംഗ് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് ദിസ് റിമൂവ് ദ അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽസ് and band limit the input signal before sampling. And this is very important sentence, band limit the input signal before sampling. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ബാൻഡ് ലിമിറ്റിംഗ് നോക്കാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വൺ അനലോഗ് സിഗ്നൽ. ദെൻ ബാൻഡ് ലിമിറ്റിംഗ് ദ സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിഗ്നലിനൊരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്, സപ്പോസ് ഒരു 1000
1000 കിലോഹെർട്സിൽ ഉള്ള ഒരു ബാൻഡ് ലിമിറ്റുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു, ബാൻഡ് ലിമിറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബാൻഡ് ലിമിറ്റിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ദാറ്റ് റിമൂവ് ദ അൺവാണ്ടഡ് noise component present in the incoming signals and band limit the input signal before sampling. And the second block is sample and hold amplifiers. Okay, that samples the band limiter signals. That means samples the band limiter signals എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സിഗ്നലാണ്. ഈ ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഓരോരോ സാമ്പിൾസ് ആക്കി കൺവേർട്ട്, ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നു, ഓരോരോ സാമ്പിൾസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബാൻഡ് ലിമിറ്റിംഗ് സിഗ്നൽസിൻ്റെ സാമ്പിൾസ് ദ ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സിഗ്നൽസ്. ആൻഡ് സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഇൻകമിങ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി FM ആണെങ്കിൽ FM ഈസ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽ. ദെൻ its sampling is performed at a rate of fs. sampling rate fs എന്ന് പറയുന്നത് 2fm ആയിരിക്കും. this is very important. sampling rate fs is equal to 2fm. okay, this is the function of sample and hold amplifier. that is sample the band limited signals, and if the maximum frequency is fm, then the sampling rate is 2fm. then ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സാമ്പിൾസായി മാറി നമ്മുടെ ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽസ്. then analog to digital converter, that is used to convert this analog signal samples into digital data. means ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാമ്പിൾസിന് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് 0 0, അടുത്ത സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് 0 1, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഓരോ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ADCs. then DSP, that is digital signal processor, that carries out the necessary operations on digital data and give the results in digital form. അതിനെ ഒന്നുകൂടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലേക്ക് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ DAC. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോസസ്സാണ് ഡിജിറ്റൽ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷനിൽ നടക്കുക. ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റി അലിയാസിംഗ് ഫിൽട്ടർ, സാമ്പിളിങ്സ്, ദെൻ ADC, ദെൻ DSP. നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടേഴ്സ്. ദെൻ DAC. ദെൻ DACൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാണ്. ദെൻ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ എന്ത് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റി, അനലോഗ് സിഗ്നലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. DAC ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ അനലോഗ് സിഗ്നൽസാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഈസ് declicher. that declicher circuit is used to remove the output glitches. output glitches എന്ന് വെച്ചാൽ അൺവാണ്ടഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ്. അൺവാണ്ടഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ദി സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്മൂത്തിങ് ഫിൽറ്റർ. ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് DAC ഈസ് യൂഷ്വലി, DAC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ്, അത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് DAC ഈസ് യൂഷ്വലി ഇൻ സ്റ്റെയർകേസ് ഫോംസ്, ആൻഡ് this has to be converted into analog signal using a smoothing filter. okay, that is smoothing, that is a function of smoothing filter. okay, അപ്പോൾ സ്മൂത്തിങ് ഫിൽറ്റർ നോക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ DACൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും, ലൈക്ക് ദിസ്, ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും. ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് സിഗ്നൽസിനെ സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലായിട്ട് തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്മൂത്തിങ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സ്മൂത്തിങ് ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം, ഇതാണ് ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർഷൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് us see what are the specification of DACs. What are the specification of DACs? Okay, specification of DACs are different terms and different terminologies are. First is accuracy. That is, accuracy means, what is accuracy? That is the maximum deviation of output from ideal value. Maximum deviation of output from ideal value, that is accuracy, and is expressed in a fraction of 1 LSB. Okay, accuracy is the maximum deviation of output from its ideal value, that is accuracy. And DAC manufacturers basically follows different ways
for specifying its accuracy. One way is, and it is expressed as a function of 1 LSB. And DAC errors, digital to analog converters, basically two types of errors ആണുള്ളത്, that is static errors and dynamic errors. ഇനി അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ്, സ്റ്റാറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്താണ്, ഡൈനാമിക് എറേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ്. എന്താണ് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് നോക്കാം. ഈ ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് എറർ. ദെൻ സ്റ്റാറ്റിക് എറേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ദിസ് ഓഫ്സെറ്റ് എററും ഈ ഫിഗർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ്സെറ്റ് എററും ദി ഗെയിൻ എററും, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിക് എറേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്താ ഓഫ്സെറ്റ് എറർ നോക്കാം. നോർമലി നമ്മുടെ DAC ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് അല്ലേ, ഡിജിറ്റ് ബിറ്റ്സ് ആണ്, 0 0 0 0 0 1 എക്സെട്ര. ദെൻ ഇൻപുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ വെരി സ്മോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് when input is 0, and this voltage is called offset voltage or offset error as shown below. Okay, this is offset error. Next is gain error. This is an ideal value and this is the obtained, and this difference is gain error. Okay, and these are the two types of static errors, offset errors and gain errors. Okay, next is linearity. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് എറേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓഫ്സെറ്റ് എററും ഗെയിൻ എററും. ഇനി ഡൈനാമിക് എറേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലീനിയാരിറ്റിയും ആൻഡ് ഫുൾ സ്കെയിൽ എററും. അപ്പോൾ എന്താണ് ലീനിയാരിറ്റി എറർ ഓർ ഫുൾ സ്കെയിൽ എറർ? ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റാസ് ആണ്, 0 0 0 0 0 1 0 0 1. ദിസ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗ് സിഗ്നലാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആവും ഓർ ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് വേഴ്സസ് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ദിസ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 എന്നുള്ള ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അനലോഗ് വോൾട്ടേജസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, 1/8 VFS. ഫുൾ സ്കെയിൽ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് VFS എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ സ്കെയിൽ എറർ, ദാറ്റ് ഈസ് maximum deviation of output value from its expected or ideal value. Deviation of output value from its expected or ideal value, that is expressed in percentage of full scale voltage, that is full scale error. In linearity error എന്ന് വെച്ചാൽ that is a deviation in the step size from ideal step size. ഈ ഒരു ഡീവിയേഷൻ, ഇതാണ് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള വേവ്, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കലി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡീവിയേഷനെയാണ് ഈ ഐഡിയൽ ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ഫ്രം ദ ഐഡിയൽ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ്. ഐഡിയൽ സ്റ്റെപ്പ് സൈസും ഈ സ്റ്റെപ്പ് സൈസും തമ്മിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ലീനിയാരിറ്റി എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ലീനിയാരിറ്റി എറർ ആൻഡ് ദ ഫുൾ സ്കെയിൽ എറേഴ്സ് ആർ ഡൈനാമിക് എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെർമിനോളജീസ്, അഗെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി എറർ. Differential non-linearity error. For a DAC, this differential non-linearity error എന്ന് വെച്ചാൽ that is a difference between ideal and measured output responses. Differential non-linearity error is the difference between ideal and measured output responses. Next is integral non-linearity error. And this integral non-linearity error is the deviation of actual transfer function curve from the straight line. Actual transfer function curve from the straight line. Then monotonicity. So ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് മോണോട്ടോണിക് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദ ബൈനറി ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ഫ്രം വൺ വാല്യൂ ടു നെക്സ്റ്റ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് DAC ഈസ് എ മോണോട്ടോണിക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോംസ് ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഹാസ് നോ ഡൗൺവേർഡ് സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മോണോട്ടോണിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ മോണോട്ടോണിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് ലീനിയറായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ
ഒരു ഇൻക്രീസിങ് സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് സ്റ്റെയർ കേസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോണോട്ടോണിസിറ്റി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെസൊല്യൂഷൻ. എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ നോക്കാം. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് resolution of DAC is defined as the smallest change that can occur in the analog output as a result of changes in the digital input. Smallest change occurs in analog output as a result of changes in the digital input. And this resolution, this is very important terminology on resolution, and the equations നോക്കാം, 3 equations നോക്കണം. Percentage resolution, that is equal to step size divided by full scale voltage into 100. One equation, percentage of resolution is equal to step size divided by full scale voltage into 100. Another one is 1 by total number of step size into 100. And another one, for n bit digital input, the resolution is equal to 1 by 2 raised to n minus 1 into 100. 1 by 2 raised to n minus 1 into 100. These are the basic 3 equations of resolution. This is very, very important. Next is setting time. Setting time means that is a switching time of a logic circuits in DAC. Depends on the switching time of the logic circuits in DAC. It is defined as the time required for DAC output to settle down to within 1 plus or minus half LSB of the final value for a given input. That is known as setting time. Then temperature sensitivity. Temperature sensitivity means ഒരു fixed digital input. For a fixed digital input, the analog output varies with temperature. Input fixed ആണ്, പക്ഷേ analog output vary ചെയ്യുന്നത് with temperature. This indicates the temperature sensitivity of DAC, and it is mainly due to the temperature sensitivity of reference voltages മൂലമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന op-amp circuits മൂലമാകാം, different resistors used in converters. Okay, these are the factors that depends on the temperature sensitivity, and this temperature sensitivity factor determine the stability of the converters. Okay, so in this lecture we discussed basic block diagram of analog and digital conversions and the basic specification of DACs. Okay, thank you very much. See you next time.